Agora falo em português, na parte logística, pedir aos alunos que entrem, porque iríamos começar o painel 1. O painel 1 é bastante diversificado, mas vamos ter agora aquilo que nós chamamos um Keynote Speaker, e, portanto, vamos ter a intervenção online da professora Ina Kubbe, que vai fazer uma intervenção, repito, online. Depois nós daremos a possibilidade de, se alguém quiser fazer perguntas e não quiser fazer em inglês, portanto, enfim, nós poderemos ajudar na tradução. Depois da professora Ina Kubbe deixar de estar presente, prosseguiremos com uma intervenção do Dr. José Santos Pais, e depois da doutora Sandra Ribeiro, e depois da professora Patrícia Galvão Teles e do professor Paulo Pinto Albuquerque. Todos estão em sítios do mundo diferentes e pode haver, portanto, alguns problemas de conexão, mas os alunos já estão habituados, os assistentes já estão habituados, depois de 2 anos de pandémica, a esta grande dificuldade, portanto, depois destas breves palavras em português, eu vou iniciar formalmente o painel, na medida em que vou ter que especificar as notas biográficas de cada um dos oradores. Mas para ser mais simples, eu o farei não em colegial, portanto não em conjunto, mas à medida que os oradores vão intervindo, eu explicarei quem eles são. Portanto, caro Paulo Pinto, Dr. Helder, estão prontos então, porque vou formalmente iniciar o painel 1. We begin and open now the session of panel 1, which will deal with the theme corruption and human rights. The issue here is to ask if what has corruption to do with human rights? Do we, in fact, notice that human rights have to be applied and protected according to a clean environment, but a clean environment is perhaps, and that's what we are discussing, an environment that is not infected by corruption. So having said this, we will begin with Professor Ina Kubbe. Professor Ina Kubbe comes from the Tel Aviv University in Israel. She works at the School of Political Science, Government and International Relations, where she researches and teaches corruption, migration, gender politics, and conflict resolution. She works as international consultant for several organizations and institutions such as European Union, OSCE, NATO, UNODC, or others. Professor Ina has already published several books, special issues and scientific articles in this area, such as Corruption and Norms, Why Informal Rules Matter, Corruption and the Impact of Democracy, etc. She's currently now working on a new book on corruption and gender, and the impact of norms. She is specialized in social science methodology and comparative research on empirical corruption, democracy, and governance research. She possesses several academic stays abroad, such in the USA, Sweden, Italy, or Russia. She's founding member of several research centers, and she has such a curriculum that I cannot
summarize everything. Now I ask Dr. Elder Machado if we can have now Professor Ina Kubbe, please. Hello to everyone and good morning. Good morning, Professor. Good morning. You can hear me well? I just need to double check. Great. Okay, so thank you so much for inviting me. It's a great honor. It was a very, very interesting and inspiring what you said during the opening speeches, because this is also what I'm like completely convinced of, youth empowerment, critical thinking to change the world we are living in. Special thanks, of course, to Marisa, who thought of me and invited me, and all of your work. It's really impressive. I would like to spend the next couple of minutes to talk more about the relationship between corruption and human rights, because as you said, corruption plays a very detrimental, very negative role in our world, and it of course also affects our human rights and is in particular violating them. As you can see here, there are fortunately already some publications in the field, although this research is quite new and it's emerging. But that's why in particular is it so interesting and nice to see that there are many researchers and authors already working in the field. And I also want to emphasize that it's very important that practitioners and academics work together, because it's something that of course takes place in the field outside, and we should not close ourselves. As you said, we should participate. This is my outline for the next couple of minutes. So at first I want to discuss why is it actually so important that we know about, more about corruption. And then in the second step, I would like to explore more the relationship or the interplay between corruption and human rights. And I also want to mention, of course, some examples, and I will introduce and explain some of the approaches we have already and how we can go deeper into them. First of all, why should we care? And it's always very crucial to emphasize this again and again and again, because it's not clear to everyone what corruption actually, how corruption affects our daily life and of an entire society. Here you can see one of the definitions that we're working with. It's the abuse of untrusted power for private gain. And we see that corruption, of course, has large negative effects on overall human being, but in particular, it affects in a very negative way health, for example, or education, or that we have access to clean water, that we can have food, that we have adequate housing. And I would discuss this later on. And research also shows that these negative consequences can be found in a developing world, but also in the developed world, and that actually every member of a society is suffering from it. As Michael Johnson said, corruption benefits the few at the expenses of the many, and it involves wealth, it can involve power, it's a form of influence, and it always requires scarce resources. Can be money, it can be access, it can be expertise, but it can also be sex, for example. And we should always keep in mind, corruption always has a victim. There is no win-win situation, because in the end, someone is suffering from this imbalance of power. So as it already was quoted or mentioned, corruption is not only immoral, but it's a serious crime. It's often organized and crosses borders. Most importantly, it betrays people and democracies. And this also emphasizes the transnational phenomenon of corruption, which implies that, of course, we have to work together, we have to cooperate, we need more collaborations because it's crossing borders. And we also see a very strong link
with organized crime. Organized crime often goes hand in hand with corruption. I really like this quote by Kofi Annan because it summarizes most of the negative consequences of corruption. Corruption is the evil phenomenon, people also call it cancer. It's an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies. It undermines democracy, and the rule of law leads to the violations of human rights, distorts markets, erodes the quality of life, and allows organized crime, terrorism, and other threats to human security to flourish. Later on, he's describing corruption hurts the poor disproportionately by diverting funds intended for development, undermining a government's ability to provide basic services, feeding inequality and injustice, and discouraging foreign aid and investment. Corruption is the key element in economic underperformance and a major obstacle to poverty alleviation and development. I think this summarizes in a very good way why we have to fight, of course, against corruption. And I would also add here the dimension of sustainable development, because we know, of course, that corruption also has huge consequences on the protection of our environment. Here are some specific forms of corruption, and I heard that there are some students also in the room or online. Please keep in mind, corruption is such a huge term, and it's really difficult to capture it and to measure it. That's why I'm always emphasizing that it's very important that we go deeper into the specific forms, because different forms look different in the country. It always depends on the context, it depends on the region, it depends on the local conditions and circumstances. So we have here, for example, grant and pity corruption, like high-level political corruption, but we also have street-level corruption. We have state capture, a huge problem, for example, in Central and Eastern Europe. We have favoritism, which is a form of corruption that we mainly find in democracies, and that also in other political systems, but this is the form of corruption that we need to explore more. We have sextortion, and Monika Bauer also brought a distinction between need and greed corruption. So sometimes people really have to bribe to get a service, and we see that there's a strong relationship also between corruption and gender, because women are more often the victims of corrupt actions. Here you can see another overview with all of their definitions. Of course, I don't want to go too deep into this, but I'm happy to share the slides later on, in particular with students, because we want to bring them more into the field. So to summarize, we need very strong and we need very regional specific analysis, because there are differences. We find corruption in every society, and we will always have corruption, but we can try at least to limit it. So that's why we have to focus on specific forms, as I said, but we also have to focus on specific sectors, because we know corruption looks different in the educational sector, it looks very different in the judicial sector, it looks very different in the healthcare sector. So we also have to go deeper into specific sectors, of course, of corruption. And here are more publications, so it's also very nice to see that more and more researchers are focusing on regions and try to consider this, of course, in the definitions and the causes and the consequences, but also when we talk about prevention of corruption, we need these regional studies. So how do human rights come in now? We know that corruption is, of course, very costly, not only from an economic perspective, also from a political perspective and social perspective, because it also increases social inequality. And governments are actually responsible, of course, to fulfill our human rights, but are not able to if specific services that we are in need of are affected or influenced by corrupt acts.
Keep in mind, of course, we have individual rights. It's called the first and second generation, and we have collective rights, it's third generation. And both individual rights as well as collective rights are affected by corrupt forms. And we have civil and political rights, and we also have economic, social, and cultural rights. And I want to provide you now some examples. One of the examples, of course, infrastructure. And we know there, many people died from accidents, from buildings that crashed, and people killed because corruption was involved in building these houses. So infrastructure, for example, is one of the sectors that is affected by corruption, and is also, of course, violating our human rights. Talking about civil and political rights, we have the right to equality, and we have the right, of course, to non-discrimination. But we see that many minority groups, and specific like large groups of people, social minorities, do not have the same rights, and they are not treated in an equal way. Also, when we talk about gender-based discrimination, and I mentioned already the term sextortion, that I will also describe more later on. When we talk about the rights to fair trial and effective remedy, also we can see here that if there is a lack of independence of judges, of prosecutors, and when they are bribed, of course, we don't have a right to, our right to a fair trial and effective remedy is strongly violated, of course. Talking about the rights of political participation, we have the right to be elected, we have the right to equal access to public services, but these rights can also be violated when we only get a specific position in public service through corrupt means, through a bribe, for example, through favoritism, or to be more specific, through nepotism. We also have a right to food, of course, and we know that the food, or the production of food, is always violated through corruption, because the quality was not guaranteed, or people have to bribe to get food. So we find many examples, of course, around the world where we see the right to food violated by corruption. We also see, of course, that there are many examples of sex for food, so that people are forced to provide a sexual favor to get specific goods in exchange. It can be food, but can also be grades at the university. It can also be that in particular women are asked to provide sexual favors to cross the border, for example, when we talk more about migration. So this is a type of corruption that we really have to worry about, and we still need more data, but we know, of course, it's a very sensitive issue, and people, of course, also feel ashamed when we try to get some data about this. But luckily, it's more on their agenda. This is an example by Transparency International, what is extortion and who is affected. So there are already many publications and many information about this out there. Another human rights that is violated by corruption is the right to an adequate standard of living, of housing, but in particular to health. And of course, our health is not always protected when we see that environmental regulations are violated because companies are bribing to circumvent specific regulations, but also the right to housing when public officials ask for bribes as a condition to support public housing programs. And also here we have several examples, in particular also in Europe. Another important right is, of course, the right to education. And we also see here
that corruption plays an important role, sometimes to have access to education. I mentioned already sex for grades, for example, but also often parents have to bribe so that their kids, their children have the opportunity to take part or to participate in the educational sector. Often, of course, the question raises about the correlation and the causation. So does corruption affect the violation of human rights, or do we need a stronger enforcement of human rights to limit corruption? We have to focus, of course, on this, or carefully assess this case by case. And as I said, with a very context-driven approach to understand of ways in which corruption enables or causes the violation of human rights. There are, of course, different violations. There are direct violations, there are indirect violations, and remote violations. I think the first one is quite explanatory, self-explanatory. Directly, of course, if we have to bribe the judge, the lawyer, the prosecutor, this is a direct violation of our right to a fair trial in this case. There are also indirect violations when corruption is part of as a chain of events. For example, the right to health and the right to a clean environment of people who live to living near waste, and this was not targeted because of corruption. Of course, also here, their right to health is violated. And we have remote violation. It means corruption is one of several factors that is violating human rights. In particular, corruption in the electoral process, for example, can cause doubts about the fairness of election rules. And of course, these can also lead in the next step to demonstrations, to riots, and of course can also threaten the security of a country. However, and I'm sure you will discuss this later during the conference, in legal terms, violation of human rights either has or has not taken place. In other words, international human rights law does not conceive of direct or indirect human rights violations. And I think this is something we have to spend more work with. Also keep in mind, there are 3 levels of human rights violations: respect, fulfill, and protect. So the government, of course, has to take care of this, that our human rights are respected, fulfilled, and protected. And as we can see around the globe, that often this doesn't take place. Obligation to respect, of course, is essentially an obligation of states to refrain from interfering with the enjoyment of human rights. The second one, obligation to fulfill, of course, by adopting legal and institutional budgetary measures to realize or to have the full realization of human rights. And the last one, of course, the state has to protect individuals from acts or other individuals or entities that interfere with the enjoyment of human rights. So these are the 3 obligations of the state to ensure that our human rights are fulfilled and protected and respected. And these 4 A's, availability, accessibility, acceptability, and adaptability, are meant to help to clarify the extent of the obligations of the state to guarantee the access to social services and goods, because social services and goods are, of course, affected by corruption on a daily basis. And the negative impact of corruption of human rights can affect us at the individual level. One example is extortion, for example, in a collective way, when our environment is destroyed due to corrupt actions, and of course, in general. So when we talk about collective actions, a collective negative impact, of course, the most vulnerable people are more affected because they are excluded, most of the cases, from accessing services, in particular poor people, of course.
And the general negative impact means the effect of corruption on the society at large. And we discussed this already, or you mentioned this already during the opening. Of course, corruption is affecting us at the individual level, at the institutional level, but also at the societal level. Okay, and I think I would like to finish here and also raise the question if corruption itself is not a human rights violation, because it can entail that corruption, when we consider corruption itself as a human right, we also have a different legal perspective there, or we can reach a different legal aspect, of course, to prosecute people who are violating our rights based on corrupt actions. More solutions, of course, education. Of course, we need preventive measures. We need strong laws, strong regulations. Also, technological solutions can help us, but mainly it's about education and to raise awareness, of course. To summarize, the research on the relationship between corruption and human rights is still at the beginning. So we try to get more information about it. There's still not a clear answer. It's very multi-dimensional. We know that in particular, minorities are suffering the most from human rights violations as well as corrupt actions. So in our work, we have to consider or include a very strong human rights-based approach, of course, with criminal justice approach. And it should be coordinated, of course, between researchers on corruption, lawyers, educators, human rights bodies to find solutions together. Thank you so much. And of course, if you have any questions, we'd be happy to answer them. Thank you, Professor Ina. I would ask, I'm sorry, we have a problem of double sound. Now, okay. Professor Ina, are you hearing me? Yes, I can hear you. I would like to ask you if you can still stay with us 10 more minutes. Yes, of course, sure. Yes, yes, because yes. I have here a tape from a speech of Dr. José Santos Pais, and he's a member of the UN Human Rights Committee. And I think maybe we could have his statement now, and then we will put questions on your excellent lecture, which gives us lights on how we shall proceed with the aspects of forms and types of corruption and negative impacts on the 3 generations of human rights. Because normally in our national levels, we normally discuss corruption in relation to political rights. I mean, to elections and all associated aspects of elections. So we have began last year with the issues of the political funding and other matters, but now we are trying to make this link between the effectiveness of human rights in, as you said, with types and forms of corruption, and discussing how it links with the enjoyment of human rights. But now I would give the floor to Dr. Santos Pais. Are you ready to put the tape here? Dr. Santos Pais, I will say that he is Deputy
public prosecutor of Portugal. He cannot be here because he's in Italy, now in a Congress of public prosecutors, European public prosecutors, but he's member of the United Nations Human Rights Committee, treaty body from the Covenant on Political and Civil Rights. So good morning to everyone in this room. I would like to thank very much the Lusiada University for inviting me to participate in this conference with such an important topic as corruption and human rights. I would like to give an overview of the influence of both corruption and human rights. And I would like to present these conference in 6 chapters and a conclusion. But first of all, let me greet all members of this panel, the moderator and all the intervenients, and ask for your forgiveness for not being able to be present at the conference. But at the same time that this conference is being held, I'm participating abroad in another conference. So coming back to the theme of our discussion today, I will first deal with the problem of corruption and its wide scope. And as you may recall, the United Nations Sustainable Development Goals, the so-called SDGs, also known as the global costs, were adopted by the United Nations in 2015 as universal call to action to end poverty, protect the planet, and ensure that by 2030, all people enjoy peace and prosperity. Goal 16 of these SDGs concerning peace, justice, and strong institutions is based on the assumption that there is no hope for sustainable development without peace, stability, human rights, and effective governance based on the rule of law. It is estimated that corruption, bribery, theft, and tax evasion cost developing countries $1.26 trillion United States dollars per year. And according to the United Nations High Commissioner for Human Rights, money stolen through corruption every year is enough to feed the world's hungry 80 times over. From 2000 to 2009, developing countries lost $8.44 trillion United States dollars to illicit financial flows, 10 times more than the foreign aid they have received. As targets for Goal 16 of the United Nations Sustainable Development Goals, we may find inter alia, by 2030, significantly reduced illicit financial and arms flows, strengthen the recovery and return of stolen assets, and combat all forms of organized crime, substantially reduce corruption and bribery in all their forms, develop effective, accountable, and transparent institutions at all levels, and ensure responsive, inclusive, participatory, and representative decision-making at all levels. Let's now look at the negative impact of corruption on the enjoyment of human rights. It is widely recognized that corruption undermines the realization and enjoyment of human rights, particular civil and political rights, as well as socioeconomic rights. It also affects the functioning of and legitimacy of public institutions, undermining justice and accountability, reforms and processes, preventing good governance models, and significantly hampering the rule of law. Corruption remains a source of human rights abuses and a serious barrier to states' obligations to respect and to ensure to all individuals within their territory and subject to their jurisdiction, including sometimes extraterritorial obligations as well, without distinctions of any kind, the rights of such individuals, namely those rights recognized by international human rights treaties. For instance, the Covenant on Civil and Political Rights and the Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. The obligation to protect also requires states to take measures preventing third parties from interfering with the enjoyment of human rights. This implies a duty to prevent, investigate, and punish
acts of corruption by state officials and non-state actors, such as transnational corporations, intergovernmental organizations, ad agencies, and civil society organizations, to ensure that victims have access to appropriate and effective remedies. States are expected to adopt legislative and other measures, namely public policies, as may be necessary, to give effect to human rights laid down in international instruments, as well as to ensure that any person whose rights or freedoms have been violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity. Such remedies are to be determined by competent judicial, administrative, or legislative authorities, namely through effective judicial remedies. And when granted, remedies are expected to be enforceable. And when we are talking about remedies, we are talking about reparation, compensation, or redress for harm suffered. The phenomenon of corruption is probably as old as the history of mankind. It can have a domestic or international dimension and may range from petty, also called administrative, to large-scale corruption, also called grand corruption, meaning that the involved assets and proceeds of this crime may vary significantly. Corruption may take many forms: bribery, kickbacks, embezzlement of public funds, misappropriation or other diversion of property, trading in influence, abuse of functions of position, favoritism, including patronage, nepotism and cronyism, illicit enrichment, and concealment and laundering of the proceeds of corruption. At the core of these crimes, one normally finds a misuse of power held in a state institution involving individuals that make rules, policies, and executive decisions, and mostly within the framework of public procurement processes, or by a private organization as a result from the transfer of money or other things of value, an illicit fee, to obtain an undue advantage for private or public, namely political, gain. Let's now see corruption at the international level. During the Cold War, as the world was divided, there was no interest from the international community to tackle corruption. In the 70s, some scholars justified corruption as a necessary cost of business. In the 90s, however, the good governance agenda and the creation of Transparency International contributed to change the way international community perceived corruption, which started to be seen as a global problem deterring economic development. This fact led to the creation of several international and regional instruments to address the problem. Although there still is no international recognized definition of corruption, almost all member states of the United Nations, 189 to be exact, agreed to criminalize such behaviors by ratifying the United Nations 2003 Convention Against Corruption. This international instrument covers not only preventive measures, but also criminalization and law enforcement, international cooperation, and asset recovery. An implementation review mechanism has been set up as a peer review process that assists states parties to effectively implement the convention. The first cycle of the review mechanism started in 2010 on criminalization and law enforcement and international cooperation, and the second cycle followed in 2015 on preventive measures and asset recovery. A comprehensive self-assessment checklist was designed as a tool to facilitate the provision of information on the implementation of the convention. To that effect, ONODC has developed a user-friendly computer-based application to allow states to provide information on the implementation of the convention, the so-called Omnibus Survey software. States are expected to protect victims, witnesses, experts, law enforcement personnel, judges and prosecutors dealing with corruption cases, as well as journalists investigating them,
from intimidation and harm, as well as to ensure safe, accessible, visible, and independent and reliable channels for reporting corruption. After becoming a problem addressed by general public international law, corruption was also addressed later by human rights law, due to the humanization of international law and the so-called good governance agenda. Such an approach enlarges the focus of anti-corruption strategies. Instead of focusing only on the economic and criminal consequences of the problem, anti-corruption strategies with a human rights approach also focus on the effects of corruption on the victims, especially on those belonging to vulnerable groups, allowing for their increased participation as rights holders and for greater transparency and social accountability. Moreover, such an approach also allows for the participation of several different human rights monitoring mechanisms, each with its own expertise and scope of intervention. Now, let's see the problem of corruption as dealt by United Nations treaty monitoring bodies as my own. In addition to the work carried out by other UN bodies, several United Nations treaty monitoring bodies have dealt with the problem of corruption. Particularly my committee, the Human Rights Committee, the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, and the Committee on the Rights of the Child. The Human Rights Committee has addressed this issue for many years now, within the review of state parties' reports, general comments, and individual communications. Corruption may have a harmful impact, both direct and indirect, and sometimes also remote, on the availability, quality, and accessibility of goods and services that support the realization of human rights, thereby undermining their enjoyment, namely by more vulnerable, disadvantaged, and marginalized groups, including women, who are often more affected than men, children, persons with disabilities, and the poor, who suffer disproportionately because they are particularly dependent on public goods and services. Corruption may affect many different areas, as the right to education, right to health, right to adequate housing, for instance, when we're talking about bribery of public officials to obtain land leases, often leading to forced or arbitrary evictions of inhabitants, but also the right to social benefits or to minimum standards of living. It surely affects, in general, the right to development. In fact, the ability of states to realize all human rights is, to a large extent, dependent on the allocation of sufficient resources in the public budget. By diverting budgetary resources from sectors supporting the realization of human rights, states impair the availability, quality, and accessibility of public goods and services, reducing the maximum resources at their disposal for public effective policies on those areas. As highlighted particularly by the Human Rights Committee, corruption tends to undermine the rule of law, democracy, good governance, and the administration of justice. It weakens accountability structures created to protect human rights, affects the principle of equality of all persons before the law, contributing to the impunity of perpetrators of different types of crimes, hampers the activity and effectiveness of law enforcement and judicial bodies, and seriously compromises the rule of law. Crucial principles like access to courts, equality of harms, or the presumption of innocence can no longer be guaranteed in situations where those involved in administrating justice, such as judges, prosecutors, law enforcement officers, and court support staff, engage in corrupt conduct, including bribery, extortion, intimidation, influence peddling, and the abuse of court procedures for personal gain. Corruption may cause severe damage to citizens in particular and to the community in general, hampering fairness,
causing social damage, breaching social trust, affecting public interest, and ultimately damaging democracy. The Human Rights Committee has developed, over the last 15 years, a comprehensive approach to corruption by raising it in different contexts. As regards concluding observations on state parties' reports, references relating to corruption have been made in connection to the right to a fair trial, judicial independence regarding the integrity of both judges and prosecutors, and the need to strengthen their capacity to address complex and high-level corruption cases, law enforcement in the framework of anti-corruption legislation and the effectiveness and impartiality of criminal investigations, participation in public affairs, the right to life in cases where the death penalty is legal for corruption crimes, penitentiary institutions, human trafficking, forced labor, corruption in the business context, freedom of movement, corruption within the management of natural resources. For instance, to guarantee a transparent and fair management of these resources, to prevent, for instance, land grabbing, encroachment on protected forests, illegal logging, or irregularities in granting contracts for development projects, and to ensure indigenous peoples are meaningfully consulted to obtain their free, prior, and informed consent to such projects. As regards individual communications, complaints were often brought to the Human Rights Committee by persons who claimed violation of their rights in the context of national proceedings in which they had been subjected to investigation under charges of corruption. As regards general comments, General Comment 36 on Right to Life, Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, refers twice to corruption. In paragraph 23, where it is stated that the duty to protect the right to life requires state parties to take special measures of protection towards persons in vulnerable situations whose lives have been placed at particular risk because of specific threats or pre-existing patterns of violence. And such persons include officials fighting corruption and organized crime. But general comment also refers to corruption in paragraph 35, where it is stated that the term "the most serious crimes" must be read restrictively and appertain only to crimes of extreme gravity involving intentional killing. Crimes not resulting directly and intentionally in death, such as corruption and other economic and political crimes, although serious in nature, can never serve as the basis within the framework of Article 6 for the imposition of the death penalty. Corruption may affect, as we said earlier, the right to participate in public affairs, such as the right to vote and to be elected. For instance, in case of manipulation of elections, referenda or plebiscites through the bribery of voters, intervention of electoral bodies to prevent or hamper the participation of members of opposition parties, but it can also affect the right to freedom of expression and freedom of information. For instance, interfering in activists' and journalists' work, hampering or even closing down media that may express adverse views on governments in place or expose corruption cases. It can also affect right to freedom of assembly by not authorizing or creating significant difficulties for the realization of peaceful assemblies. Coming to the last part of this intervention on international assistance and cooperation. As part of international assistance and cooperation programs towards the realization of human rights, states are expected to promote public integrity, as well as to contribute to abolishing financial secrecy laws and policies which enable corruption and elicit financial flows from other countries, allowing beneficial owners to remain anonymous. States should also monitor suspicion, spending patterns, and punish unexplained wealth. And states should finally significantly improve and facilitate the recovery of proceeds of the crime of corruption, eventually returning stolen assets to their country of origin. Now, coming to the end of this intervention,
We've been talking about the negative impact of corruption on the enjoyment of human rights. But I would like to finish with a more positive note and to see the importance of education and training in human rights to fight corruption. And indeed, for instance, if you take the case of European northern countries, corruption is almost inexistent there because it's part of their cultural values and their community views that corruption is a behavior not to be accepted. So what I would ask those that are attending this conference is to ensure that by participating in it, you'll feel confident enough to take a first major step at the beginning today to fight corruption in your daily life and in those around you. As an old Chinese saying says, a long voyage always begins with a small step. What I'm asking you to do is now to take that small step. Thank you very much. Bom dia, colegas. Bom dia. Eu gostava de saber se o período de questões à professora Ina se pode ser feito agora ou se será só no fim da sessão. O Dr. Santos Pais não pode ter perguntas porque foi uma gravação, mas a professora Ina Kubbe, se ainda estiver online. Penso que está, não é? Vou vê-la. Professor Ina, may I ask you a question? Do you hear me? Okay. So I'm Isabel Cantisha, and I'm a professor here at the University of Porto of Economics and Business. And I would like to ask you one question, because I think that, as you mentioned, the primary and the foremost important thing in terms of corruption is education. And we talk a lot about the economic impact of corruption many times, and also we talk about legal measures, legal and regulatory measures that are taken, but at the same time, it is very important to prevent a situation. I think it's really a cultural thing, and we perceive that when we are traveling. It's very different, the approach that we have towards the phenomenon of corruption. And I would like to ask you, in your opinion, what could be done in terms of putting in the curriculum some issues related with anti-corruption or about corruption itself. How can we make an impact in terms of all the students that we have, so that they don't talk just about the corruption of other people, and at the same time, sometimes they tend to be not very strict in terms of the mindset towards the corruption, and they don't see the impact in terms of social and human rights that the corruption has. They always see the impact in terms of the damage that is done in economic terms, and in terms of taxes and everything, of having these side effects in economic terms, but not the impact that the corruption has in terms of human rights. So I would like very much to hear your opinion on this. Thank you so much for this question. There's a great echo in the background, so I hope that I understand everything. So you primarily asked me about the
the role of awareness and what we can do to actually start with ourselves, yeah, not to always look to other countries. Honestly, that's why I wrote my PhD on the causes of corruption in Europe, and people always say, why are you doing this? Like, Europe doesn't have an issue of corruption. You have to focus on, I don't know, Middle East, African states. And I'm like, no. When we have a look at all these ranks, no matter if it's from Transparency International or all the other indices measuring corruption, we see that the Western world is at the top, and at the bottom, we see the South, so to say. But we also have a great contribution to this, that because most of the countries in the North are bribing in the South or bribing abroad. So we also have to do a lot about this, that there are stronger punishments and stronger sanctions about our own behavior. And to make this also more clear, that we learn more about our own misconducts in other countries. And the role of education is, from my perspective, one of the most important ones. I'm working in the field more than 10 years now, and I'm still get messages from students like 12 years ago who said, oh, I remember we talked about this during one of your classes, and then I was at the board and they asked me for a bribe and I didn't know what to do about this. But then I thought, and I can feel and I can see that something is happening. And I teach classes in many countries. And I have to say, students also like to talk about this because they see this in the news, they see this in media, they see this in their Netflix shows, HBO, whatever, but they don't really understand what it is and what it means. I would always suggest to try to implement it to one of the classes. Of course, it's so easy. It's like sometimes only 10 minutes. What does it mean? What happened there? How can we prevent this? Why was there another accident in the country? Which role played corruption in that? Why is there a human rights violation? Why did it take place? So I highly recommend it to implement it. And I mean, UNODC developed, and I was part of this amazing E4J models on anti-corruption, but also integrity and ethics, cybercrime, organized crime, and there are many overlaps. So education. Thank you, Professor Ina. We have now to move because we have still three speakers. We are having a Professor Paulo Pinto de Albuquerque, who was the former European judge of the Court of Human Rights. We have also Professor Patrícia from the Commission, the United Nations Commission on International Law, and Dr. Sandra Ribeiro. So we thank you very much for your enlightened lecture. And now we give the floor to Professor Paulo Pinto de Albuquerque. As I said, he was a former judge of the European Court of Human Rights. He's a professor in the Catholic Portuguese University. He was a visiting professor of University of Illinois and of University Chiatong in Shanghai. And I will give him the floor now. Muito obrigado pelo convite, caros colegas. Não sei se me estão a ouvir. Sim, professor. Ótimo. Muito obrigado pelo convite. É com muito gosto que intervenho nesta sessão da Universidade de Lusiada, com quem já colaborei em outras ocasiões. É sempre com um grande prazer que o faço. O tema que me foi atribuído tem sido, da parte quer do legislador internacional, quer do legislador nacional, muita atenção. Desde logo no âmbito do Conselho da Europa, através do Greco, do trabalho do Greco, de que eu também fiz parte, fui perito do Greco durante muitos anos, fiz a avaliação da Bélgica e da Bulgária, os relatórios estão publicados, quer do quadro legal, quer da prática, digamos assim,
destes dois países no combate à corrupção. Este GRECO é um grupo muito importante porque se notabilizou pelo estabelecimento de standards de soft law no combate à corrupção, que depois são convertidos em hard law, desde logo por via da jurisprudência do Tribunal Europeu, mas também o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, mas também por via da própria jurisprudência dos Tribunais Constitucionais Nacionais. O GRECO tem também uma responsabilidade muito grande na implementação da Convenção Civil e da Convenção Criminal do Conselho da Europa contra a Corrupção. Este trabalho é notável, não só por causa dos relatórios que aprova, que são relatórios muito detalhados, já vão no quinto round, relatórios esses que também incidiram sobre a situação portuguesa e ainda recentemente foram discutidos na Assembleia da República alguns aspectos relativos a esses relatórios, a quando do pacote anticorrupção que foi aprovado na anterior legislatura. A este propósito eu gostava de dizer duas coisas. Primeiro que o pacote anticorrupção concretiza em larga medida estas indicações do direito internacional, quer direito hard law, quer direito soft law. Mas, ainda assim, como em tudo na vida, não é perfeito e deixa ainda algumas indicações, nomeadamente do GRECO, dos relatórios do GRECO, por concretizar. Noutros aspectos, contraria mesmo essas indicações. Eu vou dar alguns exemplos disso. A primeira é uma questão fundamental, que é a da relevância do direito premial no âmbito do combate à corrupção. O efeito do direito premial no âmbito do combate à corrupção já tinha sido discutido em 2010, a quando da revisão do Código Penal em 2010. Nessa altura, entendeu-se que esse efeito devia ser consagrado de forma obrigatória, ou seja, vinculando o juiz. Portanto, as soluções de direito premial deviam vincular o juiz. O juiz estaria vinculado a elas, ou atenuando a pena, ou dispensando de pena. Qualquer que fosse a solução, devia ser vinculativa para o juiz. O GRECO veio a Portugal, avaliou essa solução e chumbou essa solução, dizendo que o legislador português não estava, o Código Penal português, na revisão de 2010, não estava conforme com os estándares europeus. Porquê? Porque limitava a discricionariedade do juiz no combate à corrupção. E, designadamente, o juiz podia entender, num caso concreto, que, não obstante verificados os pressupostos da dispensa, por exemplo, ou da uma atenuação de pena, por força do direito premial, que não se justificava, naquele caso concreto, dada a gravidade da situação ou por qualquer outro fator, aplicar o direito premial. E, portanto, que devia manter-se alguma discricionariedade nas mãos do juiz. O legislador português ouviu, e bem, a solução, a crítica à solução legislativa de 2010, e acolheu essa crítica do GRECO, e em 2015 reviu a legislação, reviu o Código Penal, consagrando o efeito facultativo do direito premial no combate à corrupção. E, portanto, admitindo, efetivamente, essa discricionariedade do juiz. Agora, vem consagrar-se de novo, em 2021, uma solução obrigatória. Isto com a justificação dada pelo Governo, e essa justificação foi acolhida na Assembleia, de que temos que implementar, temos que impulsionar e incentivar as soluções de direito premial no combate à corrupção. Favorecer as soluções de direito premial, nem que seja necessário para isso, obrigar os juízes a aplicar essas soluções de direito premial. Eu duvido muito que se consiga alguma coisa forçando os juízes a soluções de direito premial. Desde logo, não é boa psicologia.
Mas depois não há só essa questão, que é mais de natureza sociológica ou psicológica, se quiserem, ou de política judiciária, digamos assim. Há um problema de compatibilidade com o direito internacional. Se o Greco já censurou Portugal uma vez, em 2010, na avaliação que fez de 2010, por causa de termos associado ao direito premial efeitos obrigatórios para o juiz, portanto, dar efeito obrigatório às soluções de direito premial, se essa solução já foi censurada uma vez, o Greco, quando nos avaliar da próxima vez, quando cá vier, vai obviamente concluir que voltámos para trás, ou seja, voltámos à situação de 2010, sem qualquer justificação aparente, a não ser que queremos que essas soluções de direito premial sejam impulsionadas, sejam forçadas, digamos assim, ao juiz. E portanto, vai ser estranho para o Greco tentar perceber uma razão para esta política criminal errática. Quer dizer, nós mudamos em 2015 o Código Penal para se adequar ao sentido daquilo que o Greco nos pedia. E agora, em 2021, voltamos atrás, sem que haja qualquer mudança da posição do Greco, bem pelo contrário, voltamos atrás à posição de 2010. Portanto, não se percebe isto, não se percebe isto. E vai criar-nos problemas em termos de avaliação internacional. Este era um aspecto fundamental que eu queria sublinhar, e que é problemático. O outro, também particularmente problemático, mas já agora em relação ao direito da União Europeia, que também se tem destacado no combate à corrupção, através de diversos instrumentos, que eu não vou agora referir, mas queria destacar um, que era a Diretiva 2014-42, relativamente à perda de bens. Ora bem, essa diretiva impõe uma perda alargada de bens numa forma que ainda não está consagrada no direito português. Já passou muito tempo, portanto, 2014, já passou muito tempo, já tivemos oportunidade para implementar, aliás, houve uma lei que procurou implementar essa diretiva, a Lei 30/2017. Sucede é que toda a doutrina que se pronuncia sobre esta matéria é unânime no sentido de que a Lei 30/2017 não implementa totalmente a Diretiva 2014. Portanto, não estão consagrados os instrumentos legais necessários, fundamentais, para o combate à corrupção à luz do direito da União. Designadamente, esta modalidade alargada de bens que não está plenamente consagrada no direito português. Eu vou passar adiante e referir uma outra questão que também foi discutida e que é recorrentemente discutida quando se fala em combate à corrupção e que o governo preferiu não abordar neste pacote, nesta Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, que é a introdução de uma jurisdição especializada para combate à corrupção. Nós temos uma tradição muito adversa a tribunais criminais especiais ou especializados. Lembra logo, cheira logo ao passado e, portanto, ao Tribunal Plenário e às competências especiais do Tribunal Plenário. Portanto, no fundo, associa-se a jurisdição criminal especializada à perseguição política do antigo regime. E bem, e por isso há uma proibição constitucional. Sucede é que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos já se pronunciou relativamente à compatibilidade de jurisdições especializadas, designadamente para combate ao crime financeiro, e não viu problema nenhum nisso. Não viu problema nenhum nisso, admitiu que eram compatíveis com os estándares europeus, designadamente do artigo 6º, e, portanto, neste momento, nós temos uma indicação clara do Tribunal Europeu de que podemos avançar nesse sentido. Temos digamos, um óbice de natureza mais teórica do que outra coisa, que é o problema
da proibição constitucional ser interpretada de uma forma que eu diria que é historicamente condicionada e por razões óbvias, condicionada desde logo pelo passado dos tribunais plenários em Portugal. Ora bem, mas outros países que têm idênticas proibições de jurisdições criminais especializadas têm, contudo, tribunais criminais especializados, ou secções, melhor, corrigindo, secções especializadas dentro dos tribunais ordinários que tratam apenas de crime económico. Por exemplo, a Alemanha. Ora bem, porquê? Porque, efetivamente, a pecha dos tribunais especializados em matéria criminal tem a ver com a circunstância de os juízes não serem juízes da jurisdição ordinária, portanto, serem juízes, digamos assim, de confiança política. Aí sim há um problema. Aí sim há um problema se os juízes tiverem um modo de designação, se o tribunal tiver um modo de composição que é influenciado pelo Poder Executivo, aí sim há um problema. Mas, se o tribunal ou a secção especializada de um tribunal ordinário, de um tribunal comum, for composta por juízes da jurisdição comum, designados pelo Conselho Superior da Magistratura, com todas as isenções e imparcialidades de qualquer juiz ordinário, eu não vejo qualquer óbice de um ponto de vista das nossas obrigações internacionais e constitucionais na criação dessa jurisdição especializada em matéria criminal. Uma coisa é certa, aval do Tribunal Europeu para isso, temos. Do que se trata agora é de saber se o legislador ordinário português quer fazer uma interpretação atualista da proibição constitucional ou se quer continuar amarrado aos preconceitos, digamos, historicamente condicionados daquele preceito constitucional. E, portanto, estamos em boa hora, se efetivamente entendermos que este é um meio adequado de combate à corrupção, e parece que é, porque a especialização é fundamental no combate à corrupção e ao crime económico complexo. É fundamentalíssima. O juiz comum, o juiz da jurisdição comum, melhor, o juiz comum das secções do crime comum tem dificuldade em tratar destas matérias, desde logo dada a complexidade técnica das matérias de direito financeiro, direito dos mercados dos valores mobiliários, direito da concorrência, tudo isto envolve uma expertise, um know-how que um juiz numa secção especializada de um tribunal comum melhor pode fornecer. E, portanto, penso que, de um ponto de vista dos direitos humanos, não há qualquer óbice, neste momento, à introdução dessa solução. O legislador não quis sequer discutir essa questão, foi levantada à látera, mas foi logo afastada. Mas talvez esteja na altura de se pensar seriamente nessa solução, sobretudo em face dos desenvolvimentos internacionais e em face do padrão internacional de direitos humanos. Pronto, eram estes 3 pontos que eu queria sublinhar. Os 2 primeiros, portanto, no fundo, chamando a atenção para um problema que se coloca em relação ao direito premial na nova solução consagrada pelo pacote legislativo da anterior legislatura, relativa à Estratégia Nacional contra a Corrupção, na omissão da concretização, da implementação da Diretiva 2014-42 em relação à perda alargada de bens, que tem sido criticada por toda a doutrina, a que o legislador parece não querer dar resposta, limitando consideravelmente os poderes do Ministério Público e dos tribunais de neutralização do benefício económico resultante da corrupção, que é no fundo o grande aguilhão para a prática deste crime. E, por fim, a questão da jurisdição especializada, digamos assim, ou das secções especializadas dentro dos tribunais ordinários,
dedicadas ao crime económico e ao combate à corrupção. São 3 pontos cruciais, fundamentais para um combate à corrupção efetivo, mas também digamos, em total cumprimento e em total alinhamento com os padrões internacionais de direitos humanos. Falta alguma coragem política no sentido de tomar estas decisões, sobretudo no que diz respeito à perda alargada de bens, que não é aquela que está consagrada na lei desde 2017, mas outra, mais ampla, e a solução da jurisdição especializada, das secções especializadas nos tribunais ordinários dedicadas à corrupção e ao crime económico. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada. Paulo Pinto Albuquerque, ficaram aqui os seus 3 pontos fundamentais e eu confesso que fiquei satisfeita por falar tanto do grego, eu própria tenho grande experiência relativamente a um dos rounds, não ao 5º, mas ao 3º. Ficam aqui estes 3 pontos que suscitou sobre o direito premial, sobre não transposição da diretiva sobre perda de bens e ainda a necessidade de tribunais que se especializem na área do crime financeiro. Vou depois passar as suas questões para o painel relativo à justiça criminal, porque nós agora só temos escassos minutos para ouvir quer a professora Patrícia Galvão Teles, quer a doutora Sandra Ribeiro, que está connosco desde o princípio e pacientemente tem estado aqui a ouvir-nos. Agora pediria para passarmos à professora Patrícia Galvão Teles, membro da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas, professora associada da Universidade Autónoma de Lisboa, diretora do Departamento de Assuntos Jurídicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e à doutora Sandra Ribeiro, presidente da Comissão para a Igualdade, para a Cidadania e a Igualdade de Género, desde outubro de 2020, a chamada SIG, como nós usamos na respectiva sigla. Foi diretora-geral na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho entre 2018 e 2020, foi presidente para a Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego entre 2010 e 2014, é, portanto, também licenciada em Direito, tem várias pós-graduações, mas agradecemos muito a sua presença e, sobretudo, a sua paciência, mas temos ainda que ter alguns minutos mais para ouvir a professora Patrícia Galvão Teles, que suponho que está algures na Suíça, talvez em Genebra. Muito bom dia, muito obrigada, Sra. Professora Margarida Salema Oliveira Martins. É um gosto estar nesta conferência organizada pela Universidade de Lusiada. De facto, estou neste momento em Genebra, precisamente na reunião da Comissão de Direito Internacional, e por isso, com muita pena, não posso estar presencialmente, mas enfim, as novas tecnologias hoje permitem-nos continuar a seguir a atividade académica mesmo à distância. E eu prometo ser breve, queria agradecer o convite em primeiro lugar e queria também cumprimentar os restantes membros do painel. Eu tenho estado aqui mais ou menos em reunião e a tentar acompanhar a conferência, mas pude ouvir um pouco das apresentações anteriores felicito os oradores anteriores e também, enfim, a doutora Sandra Ribeiro, que tentarei também ficar para ouvir, mas queria sobretudo salientar que as apresentações iniciais da professora Ina Kubbe e do Dr. Santos Pais são para mim um ótimo background para aquilo que eu vos quero dizer hoje. Quando recebi o convite para estar presente hoje, pensei, enfim, no que é que eu poderia dizer sobre corrupção e direitos humanos, porque de facto não é uma área que eu trabalho diretamente, mas aproveitando não só a minha estadia aqui em Genebra na reunião da Comissão de Direito Internacional, mas também alguns dos temas que nós já discutimos, queria explicar-vos um pouco que relevância é que algumas das discussões que nós
já tivemos na Comissão de Direito Internacional desde que eu sou membro, ou seja, nos últimos 5 anos, para o tema da corrupção e direitos humanos, porque apesar de a Comissão de Direito Internacional não ter um mandato específico, nem na área da corrupção, nem na área dos direitos humanos, porque nós somos uma comissão criada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que reúne a nível de peritos para promover a codificação e o desenvolvimento progressivo do direito internacional, e tem de facto um trabalho notável em termos da preparação de projetos que depois se transformaram em grandes convenções internacionais que toda a gente conhece, como a Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas, ou a Convenção de Viena sobre as relações consulares, ou a Convenção de Viena sobre direitos tratados, só para dar alguns exemplos e para os menos conhecedores poderem situar um pouco o trabalho da Comissão de Direito Internacional, mas como digo, não temos um mandato específico nem na área da corrupção, nem na área dos direitos humanos, mas são temas que cruzam os nossos trabalhos noutras temáticas e, por coincidência, desde que eu sou membro, tivemos 2 temas em que o tema da corrupção apareceu. No primeiro, que eu vou tratar de forma mais curta, um pouco indiretamente, mas no segundo com alguma relevância, e a abordagem que a Comissão deu ao assunto permite-nos tirar conclusões importantes para a questão da corrupção e do combate à corrupção. O primeiro tema é o tema dos crimes contra a humanidade. A Comissão de Direito Internacional concluiu em 2019 um projeto de convenção sobre crimes contra a humanidade. Neste momento este projeto de convenção está na Assembleia Geral, nas mãos dos Estados, para decidirem se querem ou não ter uma convenção sobre crimes contra a humanidade, para completar, de facto, o regime jurídico internacional que existe nos crimes internacionais mais graves. Nós já temos as convenções de Genebra sobre os crimes de guerra, temos a Convenção sobre o genocídio, e faltava, para também completar a arquitetura que existe com o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, faltava uma convenção que permitisse uma maior cooperação a nível bilateral para a prevenção e a repressão dos crimes contra a humanidade. E isto é relevante na medida em que alguns académicos, isto tem sido sobretudo na doutrina, não é tanto do ponto de vista dos Estados, mas alguns académicos têm defendido que a corrupção, sobretudo a grande corrupção ou corrupção em larga escala, devia ser vista como um crime contra a humanidade. Estes crimes são crimes que têm uma natureza de larga escala, não é? De um caráter sistemático e alargado, na expressão em inglês widespread or systematic, é isso que diz o Estatuto de Roma, e são crimes que não precisam de estar ligados a uma situação de conflito armado, não implicam a intenção de desaparecimento, de eliminação de um povo, como é o caso do genocídio, mas são crimes que, em alguns casos, podem ser vistos como um ataque contra a população civil, o crime de homicídio, de privação arbitrária da liberdade, de tortura e de impactos sérios na vida humana. E por essa razão, alguns autores académicos têm defendido que, pelos seus efeitos, a corrupção em larga escala pode ter o mesmo tipo de efeitos que os outros crimes contra a humanidade, os crimes contra a humanidade tradicionalmente encarados, pelo impacto que têm, que foi muito bem descrito
pela professora Ina Kubbe e pelo Dr. Santos Pais, em termos da vida humana, do impacto na saúde, do atentado contra as condições adequadas do nível de vida, e por isso tem havido essa discussão na doutrina. Essa discussão não passou, no entanto, para o trabalho que nós fizemos, no que diz respeito à definição dos crimes contra a humanidade, em que nós nos inspiramos naquilo que está no Estatuto do Tribunal Penal Internacional, no artigo 7º do Estatuto do TPI, e que tem, enfim, a definição clássica dos crimes contra a humanidade. Mas há esse primeiro ponto de saber se, num futuro, poderemos ter alguma evolução, não só na doutrina, mas também em termos da legislação internacional, do direito internacional, para considerar a corrupção em larga escala como um crime contra a humanidade. Mas este, pronto, é um primeiro aspecto que eu refiro pelo seu interesse mais académico e não por ter havido um desenvolvimento legislativo nesta matéria. Agora, o segundo aspecto, sim, esse sim eu acho que é importante salientar, porque a Comissão, nos seus trabalhos no tema das imunidades de jurisdição penal dos altos funcionários do Estado, acabou por tomar uma posição que significa que o crime de corrupção não está sujeito às regras tradicionais das imunidades dos altos funcionários. Ou seja, para o crime de corrupção não há imunidade de jurisdição nos tribunais nacionais dos outros Estados. Por isso isto é relevante, sobretudo, para os casos de corrupção transnacional e também para os casos em que, por alguma razão, um nacional de outro país, de um terceiro país, possa estar a ser julgado num tribunal nacional e essa pessoa ser um alto funcionário ou ser, enfim, um funcionário que tenha praticado atos de corrupção, e a questão precisamente que se coloca é a questão de saber se eles podem ser julgados ou não nos tribunais de outros Estados. Porque eu aqui relembro, por um lado, a Convenção das Nações Unidas, a própria Convenção das Nações Unidas sobre a corrupção, tem um artigo, o artigo 4º, no parágrafo 1º, que dá ênfase, ou seja, coloca a Convenção, a própria Convenção e as obrigações dos Estados no âmbito da Convenção, no contexto do princípio da soberania, da igualdade soberana, da integridade territorial e da não interferência nos assuntos internos dos outros Estados. E estes são os princípios clássicos do direito internacional e que toda a gente conhece. E em termos da igualdade soberana, de facto, uma das manifestações dessa igualdade soberana é de que, em princípio, os funcionários dos outros Estados gozam de imunidade de jurisdição penal nos tribunais estrangeiros, ou porque têm uma imunidade ratione persona, porque são os mais altos funcionários e tradicionalmente, e o trabalho da Comissão também aponta para esse sentido, que a chamada troika, aqui noutro contexto, ou seja, chefes de Estado, chefes de governo e ministros dos negócios estrangeiros, pelas funções que ocupam e durante o período que ocupam essas funções, não podem ser julgados nos tribunais estrangeiros, por isso a imunidade ratione persona, mas também existe uma imunidade ratione matéria, ou seja, em função da natureza oficial dos atos praticados e que aí se estende aos funcionários dos outros Estados. Agora, o que é importante notar aqui é que quando estávamos a trabalhar o tema das exceções à imunidade ratione matéria, desculpem, as exceções à imunidade ratione matéria, porque tem havido tradicionalmente alguma limitação, e essa limitação tem sido relativamente aos crimes internacionais, ou seja, relativamente aos crimes de guerra, aos crimes de genocídio e os crimes contra a humanidade. Por isso, relativamente a esses crimes, não há exceção, não se aplica a questão da imunidade de jurisdição nos tribunais
penais dos outros países. Agora, a questão da corrupção não era claro. E quando nós tivemos um relatório, uma proposta da relatora especial sobre esta matéria, ela propôs juntar o crime de corrupção e levá-lo, não é, juntá-lo aos outros crimes internacionais, aqueles que são aqueles 3, mais a tortura, que são tradicionalmente considerados como crimes de direito internacional. Isso acabou por não ser aceito pela Comissão, porque não se achou, por um lado, que havia o mesmo tipo de prática e a corrupção enquanto crime internacional não estava exatamente no mesmo patamar dos 3 crimes tradicionais que apontei, mais a tortura. No entanto, houve uma visão maioritária, e isso ficou explicado no comentário e pode ser, enfim, utilizado como para justificar o raciocínio que vou apresentar, é que, do ponto de vista da Comissão de Direito Internacional, o crime de corrupção não está sujeito à imunidade ratione em matéria porque, como o crime de corrupção é, por definição, e a professora Ina explicou isso, um crime que é praticado não na capacidade oficial do funcionário, não na capacidade oficial do funcionário, mas sim para ganho privado ou para benefício pessoal, como não é um crime praticado na capacidade oficial, ele não está sujeito à imunidade ratione em matéria, que é uma imunidade que cobre os atos oficiais, E por isso isto é um aspecto muito importante, porque já tem havido, e certamente haverá cada vez mais, processos nos tribunais nacionais de um Estado para julgar crimes de corrupção que envolvam os 2 Estados, que envolvem a atividade de um oficial estrangeiro, de um alto funcionário estrangeiro, de um funcionário estrangeiro que tenha praticado crimes de corrupção de natureza transnacional e, por exemplo, corromper um funcionário no outro país. E por isso, do ponto de vista da Comissão, e eu penso que isso é um aspecto muito importante, a imunidade de jurisdição que é tradicional em relação aos atos oficiais não se aplica ao crime de corrupção, por o crime de corrupção não ser um ato oficial, mas sim um ato de natureza privada e para ganho pessoal do funcionário. E era este o ponto principal que eu queria fazer, chamar a vossa atenção para isso. Claro que os tribunais nacionais são, porque não existe precisamente, já falámos também sobre isso um pouco, não existe, quer dizer, uma jurisdição internacional com capacidade para, ou com competência para julgar os crimes de corrupção, e por isso é essencialmente nos tribunais nacionais que isto vai ser, que se pode, enfim, fazer apelo para julgar os crimes de corrupção de natureza transnacional e, na minha opinião, o estatuto de funcionário não pode ser um obstáculo, não deve ser um obstáculo em termos da imunidade, da impossibilidade de julgar criminalmente pessoas acusadas de corrupção por serem funcionários de um Estado e por a aplicação da imunidade ratione em matéria se poder aplicar. Era o que eu vos queria transmitir, tive muito gosto em participar e ficarei mais um pouco, sim, o horário permite, e espero ter deixado tempo suficiente para a doutora Sandra Ribeiro. Muito obrigada pela vossa atenção. Professora Patrícia, continuação de bom trabalho aí na Suíça, e devo dizer que a sua intervenção é a mim própria muito útil, porque eu própria, a breve trecho, se calhar vou ter que fazer uma lição justamente sobre as imunidades de jurisdição penal em geral, portanto não necessariamente em relação ao crime de corrupção. Foi muito importante e útil, e foi interessante saber que, apesar de tudo, não é matéria que escape ao trabalho da comissão de que faz parte. Muito obrigada. E então agora a doutora Sandra, finalmente, a quem louvo pela sua paciência, finalmente a doutora Sandra vai ter a oportunidade agora de fazer a sua intervenção. Estamos ligeiramente atrasados, cerca de um quarto de hora, mas espero em breve recuperar o atraso.
Olá, viva, muito bom dia a todas as pessoas aqui presentes e a todos e a todas que nos seguem via streaming. Em meu nome e em nome do Serviço da Administração Pública Central do Estado que represento e que tenho a honra de dirigir, a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, o SIG, como já aqui foi referido, começo por agradecer o simpático e interessante convite do Sr. Reitor da Universidade de Lusiada para estar presente neste Congresso Internacional, em concreto neste painel sobre corrupção e direitos humanos, e claro, cumprimento aqui a minha companheira de manhã, moderadora deste painel, a professora Margarida Salema de Oliveira Martins. Muito obrigada também por estar aqui. Este convite, que foi de imediato aceite pela nossa organização, reveste-se de uma grande importância e simbologia. A missão da SIG é zelar ao nível público pela promoção da igualdade e o combate à discriminação, usando como principais instrumentos o apoio à concepção e a execução das próprias políticas públicas nesta matéria. Por isso, a nossa presença neste painel representa a visão de que a igualdade é um direito fundamental e que a corrupção tem efeitos nefastos para a concretização da igualdade, nomeadamente para a igualdade entre homens e mulheres, e que é imprescindível que qualquer política anticorrupção deve ser elaborada tendo em conta uma perspectiva de género. E esta é a mensagem principal da minha intervenção. Quando se desenham políticas anticorrupção, as equipas de concepção devem contar com homens e mulheres e as medidas a definir devem ser construídas numa perspectiva de género. Devem perspectivar que impactos em concreto essas políticas poderão ter na vida dos homens e das mulheres e, perante essa perspectiva, talvez modelar esse desenho das políticas que vão ser concebidas. Sobre o conceito de corrupção, não irei densificar qualquer aspecto jurídico na minha intervenção, pois naturalmente, e como já se pode ver, haverá aqui quem muito e muito bem poderá falar deste assunto durante o dia de hoje. Importa ter consciência, naquilo que vos quero transmitir, é que a corrupção, entendida enquanto utilização abusiva do poder para a obtenção de benefícios pessoais, coletivos, diretos ou indiretos e de caráter sempre privado, é um fenómeno mundial e complexo, de difícil combate e ainda de mais difícil erradicação. E é preciso ter clara consciência de que afeta tanto os países desenvolvidos como os países menos desenvolvidos, podendo acontecer ao nível da pequena escala, com o objetivo de influenciar pessoas com acesso a pequenos poderes, em particular pessoal ligado à prestação de funções públicas, até atividades à mais larga escala, ao poder governamental, ao poder judicial, capaz de subverter sistemas políticos, económicos e jurídicos e podendo, aliás, ser utilizada como forma de promover e financiar terrorismo, incentivar o extremismo ou mesmo apoiar redes de criminalidade organizada. Em qualquer situação, a corrupção é sempre uma grave ameaça para o interesse público. É sempre uma forma de aumentar o fosso social e económico, com consequências para o aumento das desigualdades de género também, e a manutenção de níveis de pobreza, mesmo entre quem tem trabalho. É sempre um ato que periga a estabilidade social, política e económica e a segurança e que compromete a confiança dos cidadãos e cidadãs e a eficiência e eficácia das instituições públicas, pondo em causa os valores da democracia, dos direitos humanos, da ética, da justiça e da boa governança. Por isso, a ligação entre corrupção e direitos humanos é essencial de ser analisada e denunciada. Qualquer ato de corrupção, ativo ou passivo, envolvendo pouco ou muito dinheiro, implica sempre prejuízo para alguém em detrimento do privilégio injustificado e ilegal de outrem. É sempre uma situação de abuso de poder. Implica sempre o déficit de responsabilização, o enriquecimento sem causa, mesmo que diminuto, e é sempre uma potencial obstrução da justiça. Em muitas sociedades há uma tolerância à chamada pequena corrupçãozinha, mas não existe corrupção inofensiva, por mais leve que ela seja. É sempre o recurso a influências indevidas e concorre sempre para a institucionalização de diversas formas de discriminação, de clientelismo e destruição dos mecanismos de mercado. Em suma, quando há corrupção, ocorre invariavelmente uma repercussão negativa no exercício dos direitos humanos. Afeta sempre de forma desproporcionada, como não poderia deixar de ser, os grupos da sociedade mais desfavorecidos, os mais marginalizados e os mais vulneráveis, nomeadamente as mulheres, as crianças, as pessoas com deficiência, as pessoas idosas, as pessoas mais pobres ou as pessoas pertencentes a minorias, porque em concreto os atos de corrupção impedem o seu acesso, em igualdade de circunstâncias, à participação política, a programas de serviços públicos,
e sociais, à justiça, à segurança, à educação, à saúde, à habitação e a tanto mais que poderíamos aqui pensar. Foquemos então na dicotomia corrupção versus desigualdade. Desigualdade é causa e consequência da discriminação, seja qual for o fator discriminatório em presença. A corrupção tem ainda o duplo efeito nefasto de prejudicar o ritmo do progresso em matéria do combate à discriminação, no combate à desigualdade de género e à autonomia e segurança das mulheres, limitando a sua capacidade para exercer os seus direitos. E esta não é apenas uma frase de circunstância. Existem vários estudos que demonstram que, de forma empírica e fundamentada, e com dados estatísticos concretos, que a corrupção fomenta a discriminação e que as pessoas mais afetadas por práticas de corrupção e também corruptíveis acabam por ser muitas vezes mulheres. Homens e mulheres são afetados pela corrupção de diferentes formas e são sujeitos e objetos de diferentes práticas e comportamentos corruptos. A desigualdade de género permite que as redes corruptas cresçam, o que, por sua vez, consolida a própria desigualdade de género. Por isso é cada vez mais evidente que a perspectiva de género é um componente-chave no desenvolvimento de programas e projetos eficazes para combater e prevenir a corrupção e para alcançar um desenvolvimento sustentável. Não pode haver intervenções neutras em termos de género quando o objetivo é promover a melhoria da vida de todas as pessoas, independentemente do seu género, independentemente das suas características sexuais, das suas diferentes orientações sexuais ou identidade de género. Aliás, não é por acaso que a Agenda 2030, definida em 2015 pelas Nações Unidas, estabelece um conjunto de prioridades e objetivos interdependentes para a promoção de um desenvolvimento sustentável. E, aliás, o 16º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável é exatamente a construção de instituições públicas fortes e a luta contra a corrupção. Mas como é que a corrupção afeta homens e mulheres de forma diferente? Pequenos exemplos. Os papéis e os estereótipos de género conduzem a efeitos diretos e indiretos que podem afetar desproporcionalmente as mulheres. Em alguns países, por exemplo, pode resultar no pagamento de subornos muito mais elevados para obter os mesmos serviços públicos. E quando as mulheres são, como sabemos, a esmagadora maioria das famílias monoparentais no mundo e que, em regra, têm salários médios mais baixos e que os homens, e que a sua situação laboral normalmente é mais precária e os seus salários mais baixos, numa situação em que são forçadas a pagar subornos para aceder a serviços básicos, isso pode representar uma percentagem maior do seu rendimento em comparação com os dos homens, forçando assim a um ciclo vicioso de pobreza. Claro que poderemos não imaginar que isto acontece em Portugal, mas acontece em muitos países. E é claro também que há evidências que a exploração do corpo humano, sexualmente ou não, pode ser usada como moeda de troca na corrupção. Aliás, em muitos países e em várias situações, a exploração sexual, assim como o tráfico de drogas e de armas, são ícones no processo da corrupção. E a pergunta por vezes surge-nos, mas as mulheres serão menos ou mais corruptas que os homens? Não é cientificamente possível afirmar que as mulheres são menos corruptas ou mais corruptas que os homens. Em algumas opiniões, em algumas pesquisas de opinião que já foram feitas sobre exatamente esta pergunta, aquilo que a maior parte das pessoas inquiridas têm respondido é que parece-lhes que os homens poderão ser mais corruptos, naturalmente com variações de países para países. No entanto, estes inquéritos não são mais do que um apontamento e uma opinião. E, na minha opinião pessoal, têm pouca correspondência com a realidade concreta, pois certamente que a oportunidade e a exposição a situações de potencial corrupção são os fatores mais importantes, independentemente do género. E de uma forma geral, aquilo que vemos é que a nível mundial, quem está em posição de ser eventualmente mais corruptível, porque está em cargos de direção com mais poder, são homens. E por isso pode haver esta ligação. Ou seja, se a oportunidade surgir, provavelmente as mulheres são tão potencialmente corruptas quanto os homens. No entanto, é interessante olharmos para estatísticas, e essas aí, com números, as estatísticas criminais, de que nos mostram que as mulheres são mais avessas ao risco, e isso eventualmente pode ser um indicador de que, na prática, possam ser menos corruptas. Por exemplo, no Peru, uma equipa de polícias de trânsito, que era exclusivamente masculina, foi substituída por mulheres. E isso teve um impacto significativo muito rápido nos esquemas de suborno sistémico, ao se romper com as redes bem estabelecidas de polícias de trânsito que eram todos masculinos. O que, na verdade, este exemplo nos sugere não é que elas são menos corruptas, é que interromper o status quo de redes exclusivamente de um género é provavelmente
uma forma eficaz de corrupção, perdão, de combate à corrupção. Ou seja, um mercado de trabalho com mais equilíbrio de género e setores profissionais com menos segregação profissional de género podem ser uma ferramenta importante na prevenção à corrupção de forma estruturada e sustentável. Também alguns estudos sugerem que as empresas com um maior número de mulheres em cargos de tomada de decisão têm melhor desempenho em termos de ética, em termos de combate à corrupção e de desempenho financeiro, o que pode significar que o aumento de proporção de mulheres em locais de trabalho ou instituições públicas dominadas por homens pode efetivamente ajudar a combater a corrupção incorporada. Não porque elas têm menos propensão para a corrupção, mas porque a diversidade é a melhor forma de combater estereótipos e cortar com o status quo instituído. Por isso, níveis mais elevados de participação das mulheres na vida pública são cada vez mais associados a uma melhor governança, e os níveis mais baixos de corrupção em muitos países têm vindo a ser atingidos através de equipas mistas. E temos visto, aliás, instituições internacionais, à prova de bala, como as Nações Unidas ou a OCDE, a fazerem esta defesa. Mas seria demasiado simplista supor que o aumento simples da proporção de mulheres em posições de poder irá reduzir ou reduziria automaticamente a corrupção. O foco tem que ser no empoderamento das mulheres como uma parte importante na agenda anticorrupção. E termino simplesmente com uma referência à nossa atual Estratégia Nacional de Combate à Corrupção 2020-2024, chamando a atenção para as suas duas primeiras prioridades. A primeira é educar para a cidadania, a importância da escola no combate à corrupção. E a segunda é exatamente formar para a integridade dos dirigentes e funcionários da administração pública. São estas duas prioridades que me parecem, aliás, absolutamente fundamentais para podermos combater de forma com sucesso a corrupção. Muito obrigada. Obrigada. Do atraso dos nossos trabalhos, eu perguntaria rapidamente se alguém tem alguma questão a colocar à doutora Sandra. Nós vamos continuar aqui a trabalhar durante 2 dias, portanto vamos se calhar voltar a falar da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. Vimos as críticas que foram dirigidas pelo professor Paulo Pinto quanto a um dos aspectos, mas pensamos que nestes aspectos que abordou há de facto, são de facto muito importantes, não apenas os projetos nas escolas, mas sobretudo aquele que nós queremos aqui trazer, que é o projeto no ensino superior. Bom, terminamos agora este painel e vamos ter 5 minutos de intervalo para iniciar o segundo painel. Sandra, obrigadíssima.